ngantilinyulula nyununa damunila kambe dagan membe kering yo gabonyine nyama mbaliko ninyine belori jaliban na doya nyawbe dahata alikuma mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilinyulula nyununa damunila kambe dagandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gabonyine nyama ninyine beloring tolbe dahata mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilinyulula nyununa damunila kambe dagan membe kering yo gabonyine nyama mbaliko ninyine belori jaliban na doya nyawbe dahata alikuma mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilinyulula nyununa damunila kambe dagandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gabonyine nyama ninyine beloring tolbe dahata mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilinyulula nyununa damunila kambe dagan membe kering yo gabonyine nyama mbaliko ninyine belori jaliban na doya nyawbe dahata alikuma mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilinyulula nyununa damunila kambe dagandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gabonyine nyama ninyine beloring tolbe dahata mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilinyulula nyununa damunila kambe dagan membe kering yo gabonyine nyama mbaliko ninyine belori jaliban na doya nyawbe dahata alikuma mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilinyulula nyununa damunila kambe dagandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gabonyine nyama ninyine beloring tolbe dahata mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilinyulula
ñunu naata mu ne la kambe taxan membe kering yo gafa ñine ñaa Oh, those memories were fun. I mean, having friends, families, everybody coming. I mean, sharing and caring. I mean, it was just fun. I mean, from morning till night. You laughed, people joke, you have families around. I mean, oh, Tobaski. Those memories. Those memories. Oh, those memories. I'll never forget. I know. Oh, Tobaski. Oh, there's nothing like Tobaski back home. Gambia is always nice when it's Tobaski. You know, as a child, being so excited, you know, to have new clothes, especially when the parents buy ram and they bring it home. I can remember me and my friends, you know, we always have to tell our parents, oh, can we please take the rams and feed them at the park? You know, whilst we took them there, then we have to, you know, make them fight, you know, and who got the best and the powerful ram, you know. Yeah, and what I normally do, I even have to go and look if the ram is still there, you know. Yeah, and then get the new clothes ready. Yes, big man. All right, thank you. Yeah, man, get the new clothes ready, you know, for them to get to the mosque. And after the mosque, everyone rushing home, you know, because we know it's that time of the party. You know what I mean? You know, we all love to do shopping, especially during winter. I can imagine because my house was so close to the market. I'll go to this winter, wherever I have winter, and I'll be running from one shop to the other. At the end of the day, I'll be having like 2-3 bags with me. And I'll go home only to realize that I don't need them. So I have to go back to the market. So I'll be going from my house to the market 2 to 3 times in a day. That was just crazy. And I was just having it was just fun going. Sometimes I just go to the market not buying anything, but just hearing the, you know, the drums playing there, you know, the shouting, the dancing. It was so really fun, you know, but down here we don't have it. But Jaye Instant Services is here to facilitate a fantastic Tobaski for your family and loved ones. Send money now from just £1. baɗigol mobile o a dadima a garantiri ngo andu waranti bala ni a sanna tiñata ka joysoy walla ya dade aka soto damin doro wolon bulli sopti a ñaɓe tilindali ye Brikama police station la Brikama sate kono mobile min boko Itel Tecno Samsung ani ñi latest Nokia lo kata fo Huawei ani mobile kotangol mobile o sifa dadima kabo kemelul la dron ise fanso mobile o soto walla nkamune bato al ngamborinu bulli shop number 1 a fele a ñaɓe tilinde Brikama police station la Kachanyo yano ni telefono lale 779-9530 wala 995-7262 Bully Shop number 1. Badingolo Hajo Jara Herbal Clinic. Hajo Jara Herbal Clinic iteluka nyaburo leke anin jara ro. Dr. Ba me yalon ko ka fay Baba Toure ala nyaton kaya koto. Ndung e bale dami wolon sukuta jabanti traffic light Johnson onyento. Ni futata madrong e Baba Toure taraji. Me yalon ko mo fi jara la balti aka jaro lo ke nyin sa salle la. Turo tedi molu, kodi molu, kumbalindi molu, balabe di molu, kono di molu, prezo, sigul sel, sukuru kurangolu, no karakatolu, totolu, kulifete njaro, fetengo, ndokalia, olsa anda wala de ni sasal mi yalon ko ka saw mobile ako falan jaral ani ka be amanda wo falan de musol mi yalon ko ni dum de jon konto aki batandi ako falan jarale ani kiol mi yalon ko man sem bo soto futu ko la karola ako falan ma ko ele oto momo la fa ko ma ko soto nyim Baba Toure la karola mi yalon ko atele mo hajo jara Herbal Clinic ko membe sukura jaban traffic light o nyindal do isa ko mande 7566098 7566098 wala die WhatsApp 9330 wala plus 3365847023 oto purna jaro fanal dro alangata hajo jara Herbal Clinic mi yalon wa felenti sukura jaban traffic light Johnson to doro walla badingolo ninni nyoko be minun la badingaro ne sasa sifa siata wato dodo tubab jararo aka kolyade baba dum ataka bele jakas walla alngam borinno hajo jara Herbal Clinic mi yalon ko afelali sukuta Johnson to enen silo min kata jaban walla badingolo alangata de ala bara
Global Properties, the only name that matters in real estate, is excited to bring you 5 new developments to cater to your property needs. In Tujereng, we offer you 131 plots in a vibrant community, easily accessible via the coastal highway, minutes away from the heart of Senegambia, to build your dream home on a 25 by 20 meter plot. In Sanyang, one of the fastest rising property values in the Gambia, close to the Atlantic Ocean, a place of tranquility, ideal for a perfect spot to invest in your future. In Bakote, a place called Paradise Homes, developed by Swami India International, provides you with a peaceful and pollution-free environment with a community park, a football field, internal paved roads, and street lights with ample parking and plantation at the heart of urban Gambia. In Birkama, at Bojankunda, we offer you 72 15 by 20 square meter plots located just 100 meters from the Birkama Highway with paved road, electricity and water, and of course, our newest estate, Paradise View in Salaji, a paradise within a gated community with ample parking and a peaceful environment at close proximity to the coastal highway. With ample options to choose from, along with flexible payment plans, Global Properties is clearly the only name that matters in real estate. Call us today at 439-19. Oh, those memories were fun. I mean, having friends, families, everybody coming. I mean, sharing and caring. I mean, it was just fun. I mean, from morning till night, you laughed, people joke, you have families. Mbadi lamoy lalu aning badin jiber lalu mobe dawda kabirin Gambia lombang fo Gambia e bantala ngar mumela be konton altola anali jamundan senwon bisilmeya kotondirola nemo anin kiso badi kondondiro kola badi mon nsali bismillah koten alla programme to mimbe keri nka fo wala nyama katuko ngadati wala nyama mba fo kan wala fanan nyama andum fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabayato me continue la dron ka banke wala nyama bari badi modu jandimbe dunan na banke do to mbe la fila nyinela ka programme datini ate datinya kilimoma ndalta ka datini datinyalu minna waram nyindi ko ka datini man satalla toma bismillahir rahmanir rahim katuko atelo man soti mi yalon ko ay tolo hadama de mo dada barate man sakili mo refanay fengo fen ni yatara ka dada samo anim banko ana kono fengolu mini be samo e santola anim mini be banko e dumala e fengo fen ni yatara ka dada man satalla tele ya be dada bari wodada rolto ay fenne ken tolo hadama de moni amam minke wodada fen to mali bari asanole ayake wodada fen to mali ay tolo hadama de moni bali wote fenti nyala ala subhanahu wa ta'ala la man sabaya bari ay nyinkere ken tolle ka moto bonko no mi yalon ko ay wodada nyami ay tolo hadama de moni dada wala nyama min kada muhammad nemo anin kiso bay ka kere tombon ka ke atefamo terti wala wo mu kulete mi yalon ko hadama de moni de Allah subhanahu wa ta'ala atele nyino dada bare amanyi nan tolla anata bele kay amanna dawo to ka ke aterti bare anata le ka tombon jongol kono ka ke kilariya moti anin annabiyomo amanna dawola anata ke nyin kilariya molo ani annabiyo molo ayaki kunton kolati ani labandula
amanna dawo fanan na baadi mulu amurunta ka fisamanteya di Muhammad la sallallahu alaihi wasallam bayrin ala subhanahu wa ta'ala ala mansabayato ala subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatele kere tombon ka fisiyandi da dari femo beeti andun tolo hadama di mulu be wala kono baadi mulu ane atara adanta nyinda malela ntolo hadama di mulu de nte bolono la alama wala min nyanta ma wato be la baadi mulu wala mu kaman salla tentu kagayi anin ka warandi tenturo anin jairo anin warandiro mi anon ko amandandula soto baadi mulu ni wobota je nse duwa na modi e mini yalon ko nyoko be wala la bala jata saha nse duwe fengo fe yalon ko nyintem boto ni atara sale be la fuku ramadon mi yalon ko wala mu nyoko be duwala li fo ala subhanahu wa ta'ala sigil sasa kale bala jaka bote aya utale bala isaje ko jata kende amu kamin duwa o semurun atul fanan kan bar baadi modu na sabante furelu fanan nsen hakili bulandi walla baadi kunun ni bele bijang bari bi afele temfe imon kuke alala ku jawluto mi ya sabu alaye samba komin tolman kuke alaye nyamin kuke ndoluto mi ya sabu ala bentula jam hadama de ngula ku jawke buka sabu ala ya fa andon hadama de ngula ku bete ke fanan buka sabu ala ya to duniya bare ala subhanahu wa ta'ala baadi ngulu atemo ala lete ala dum mindiya ta ya ka woleke tatu ko atemo kilinnati akilinne bala office among assistant soto among deputy soto among advisor soto mindiya ta doron ka woleke andon ala subhanahu wa ta'ala nay ku ke baadi ngulu ndolo hadama de ngulu hane atara woku yata nye wala ninna mantare mambe nje kuno laje komi mbuka kuno je nyame bare ala subhanahu wa ta'ala fana nae ku ke baade molu fontolo adiyata nje faman diyanyi wala mu ndolo hadama de molla manta be moluti wala baade molu nse duwa wo sabante fureli fo ala subhanahu wa ta'ala se la jamul soneha ka folo na kunti ba fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimba yalo anala saibolo ani misilme sabante fureto manbe yin kammala na badi mul faram fo ala subhanahu wa ta'ala kanemo ani kiso ke dunditulato dami yalon ko wolon place fo de moti jannatul firdaus nse duwa fanan modi e mini yalon ko wollom sabante furelati bari tol mo seda furellati bari bi anin kunun na minulu moy gambia dingolu site ba sen kankan e gambia dingolu sepunya min ke fa jamin diati wala be duwala wol fanaye fo Allah subhanahu wa ta'ala ka seda furelu sambada min fa sejinul samba wolto ila mol min yalon ko tuta duniya jam fo Allah subhanahu wa ta'ala se so sabaru bisola ase murun aya kafuye kairoto anin simaya nse murun ko tenka Allah subhanahu wa ta'ala dani bi fanande na yinya wala to mimbe kere fo asen tanka nemola masibola bari asen manta ben nemola kairo kamurun ka kando nyina bulu ata doron no mansoto mi yalon ko ay ka kando di andu nyanta kando nyini labo ka kando nyina bulu bayde ngatelo mu kum fa yakunoti andu mansatalla dum na yala jongo min kanda setanu marufo buke filindino anda tele kala jongo kerkere tombo o jongo kono ay kanda wala nse murunga mansatalla dani kote ndenatul mume be fo ala sembulala o kantar jongo kono ala o tombo ndir jongo kono min yalon ko abe kanda nin kamala mbe seden ka o mansatalla dani min yalon ka tele mu sorlati
isaje ko ni nya wala mi yalon ko nga dati ni man satalla tole fonsa kumfano ning alhamdulillahi rabbil alamin mala be nga dati ni bismillahir rahmanir rahim badi gambian ko nyinne mo na farda ko lu tili wotili ni na min bekere ni mala fam bukatala waring Allah subhanahu wa ta'ala a nyinne fonye ko nga dani andung ni nga dani aben solale sako jongo dung ni lata kuo kura ko e ba kala ngani yoto ila miro ta ni la ngani yoto be ku kende kelela abe kumaya la nyinne la ka dati ni woman satalla tola mi yanon ko wala mun tolo mariyati bari ngani moy ka wandi lalla anil lallu mulu mini atandina ko fengo fen ni atale ba dati la ku kendo to bari ya dati nin mansatalla tola waka minke waka setano borende wo wala bari setano atani mansatalla buka kunno ku kilimoto so wala setano bota ku kula ay alale tu wo ku kono andu misiri modun sako hadama de mo be nin ala be la ku kuto nyato tale bije kairo le bije andu fanan akake nyabo kutiti so wala ya sabu nka wato kan nan farda korke hani atara ngalo ko hadama dingodo de itolo katara koronto ne dol safo nyako pamo ida kontondiro ila duwala kasiale nka la file ni adati doro yena straight to the point bari itolo manke woluti sala hakilo bulandi dron ko anna tere kanon telon pamo bojan bi fanan telebe siring ali angater banko kam mimbe keri television or Facebook live aning home digital FM su radio 99.9 bekama sate kono bidum mini alon ko wolle bulobe na programu ko kun bidum mini alon ko wolle bulobe na programu koma wala mo yaye instant services money transfer bari to e bulol senata bake sako nyin banna salinyati ngola ifele kukutol sammanan mi yalon ko wala mo tobaski bonanzati wale to fanan momo yalon ko ye fenki ni to da fannana e mari akola ka ke monete akeke se wolete andun asa ke ye surprise ju sunya buranna mi yalon ko enene me nyellala wonen bulli shop number 1 and number 2 telephone la fannala kata fo global properties and do ajabi moro ngal mumela beten to ngal jayi anin Stuart and co solicitors mini yalon ko bale Angleterre banko ka purala immigration matters anin kuodol badi ngolu bidung na programu betilin na minka bari biman la fi wodi amoy wonyon sia bake bari be telefono yella la bari jalli be telefono yella la fanan mimbe kering WhatsApp group e telefona e kacha sotole to mala minna nyin horrific wala mnyende ko nyin ko silam manyal min yalon ko wolle mu farolati faati sifal min yalon ko nene ka wode cinéma le mamira fo Gambia de mo se wokeno bimbe wol fana na groupe sambala na hanabe kala minute seyti e telefona ye kacha soto jam bare bi na katabe tilinna min na worom nyinde ko Yaya Jammeh ay konnante ya min soto Gambia dingole anin Gambia banko hadama dingo ka mirale sako hadama dingol muni mu miral lalte ala e hakkilo din amiro abukadandula soto badi ngolu nene nga programme dole kejam a meta 2016 sankono nga atandi ko Yaya Jammeh no programme la title moment wala mo The Devilish Deception of Yaya Jammeh Exposed wala mo Yaya Jammeh setaniyato akan tolo Gambia dingolu ne nyami ngo sayim afelan lan kana mata atetalla moy neneto wolum nga liste jambale commande listo mi yalon ko Yaya Jammeh modu minulu fa
ay moolu mini sorom ana ay moolu mini yemandi kabiri ñin programme o tata fa fintita ngaje ko amandiya APRC koli wato dolu eka programme eka calling ke radio to ise audio lu dada eko pamodu aka APRC kolu nenne aka bula APRC kol lale bari APRC niye jamme ma wala mo APRC jammelo mo APRC andu APRC wala mo jammeti andong nka membe fo yaya jammela koto sako biitilo la kuwol min ka fotay jama babi ko no min yalon ko wonnene fotale bar moolu me hakkilo to woluto walla ntolfe ñindolu manke kukutati bayden TRRC ye nafa min soto ani ye min kebi ka bokuduna walla kabirin safu ko TRRC lota wala mjindi ko kan tolu kan kawlu jamfandin na bankelu wala modu min yalon ko wolle fanan kan kibaro dinna na kiskisirol to bile yen kafulande la wo molula katambe kunum famata bayden kunu wato do se kibaro dila e mari setara kerle foto nyalo mbam foto nyante bar kibari jamaare bije danteta 90% abe natala fintita kene bato bar jama babije mi yalon ko amanna folo badima ando nal hakilo ba ka to Gambia ko sako modu min yalon ko wol manke modu te min yalon ko bile datita kamimbe kere lamoy bar min yalon ko kabiri nga dati wato minna April 2016 kana live on mimbe kering nga nyim banke jere ko yaya jamme momin fango doron fa nti be lonnano hani ataranga forensic expert on de samana Gambia ni janjande dulale be to ko siyo nta be fonola andu nta be lonnora bari dolu bije nada muru nganyim fanam fokote nko yaya jamme ku kilindoron ku jawluto akorta min wala mu amam min ke folo bari ye ku jawo mira kaka kele yaya jamme sa kenole so wala bitilo la bi tumala min antolo Gambian ko dum mo misri mo lete anin chrétien wolle ben toliya wolle siat bitilo la malla mo nyanta lola bi yela alala iko ka yaya jamme fasale ko nyi ko ate mawoloke kunu natonya kata mambo nam from the horse's mouth kuna abota damin journalist on leka banke bari yaya jamme la kala bante yalto anala devilish deceptions ay minul ke Gambia di on la follow ay nyaajutu ndike bartala lela anin kibar janjannalu anin kibar bumon bari wate aka nyinne fo Gambia di ngol ye ko kibar talal mu nin kemelo etel mo kilinnati o mo kilimo pharmacy less than 1% bari wolle la fita banko dunna nyoto kato tubabul ka fenne din toluna so wayatande Gambia di ngol bela ko yaya jamme munda hukumu manke tonyata andu yaya jamme mankutu dantamba ni waje nyato ko la kana lala de bari nyinketan toliye wala daleti ni ajenna susu nyaton ko la ndelalela ni ngajenna kulok nyaton ko la ndelalela ni ngajenna katadamfu nyaton ko la ndelalela ni ngajenna kabila nyaton ko la ndelalela ni ngajenna sate nyaton ko la ndelalela ni ngaje na tundo nyaton ko la ndelalela bar hani murunda ngajenna banko nyaton ko la ndelalela nyata keta nyaton ko nyata folo wala mnyinti ko kuma soto bali fo mimman soto kawoke mimman soto kawofo ni woje nyaton ka fo kabirin dumaro banna bungol kon ka findina bungol kono katanna bantabalu to kabonna bantabalu to katanna sate to na kabilo to na tundolu to na bankolu kan yoje momola nyaton ko mi yalon ko mimman soto akawofo
anyaton ko kana lala allaba mo bita kala minti abe kala dikela telete jeru ko mata ba kato ko yaya jamme follow min keta abuka of min manke aka wolef ando nga testimony jamal le soto wala time minna ay farulu dati 11 November 1994 afintita nan nay kuma soto balolu fanyi sojarol le ketaten natale dunta tenne ila fita mfalale wala ina mfana ngefa kidi fayore ketaje is a battle zone wayatara ye sojarol mute bulolto mini alon ko kanadula tela ise sammanole ye kitindi but wo watu mune bekam they were drunken with power all what they want wala mjindi ko ke fa ke bondi inyato ninkama ka Gambia di mulsidan abeta ta nata intimidating tactics wala munyin ko obeti mbe woto sana sabale tanata anin sana min denta ka faniya fo Gambia di ngoli ko sojaroli ye minulu fa 11 o sojaroli ye kido de chika woli iterni woli ye nyubu ngoleke yalo nika faniya fola fa sa faniya o faniya kana la bayte fango khani nyinne kata Gambia din jamala wala ya sabu binko mbe mo jama fanan umbola bi nadi wol fanan man kutolo ye minke in the past mbe hamelale alay wolu murundi nyenan kote ni kitindi ni shemundi wala ni bute wala ni fakote kata ko Gambia bele kata je most of the victims will be munun culprits less perpetrators long sako kabiri watu mi yalon ko ibota uniform dindulale andun nyimmanan kake wala dati watu kanda suwaka watu kanda se yakanede nyimbu ala nyinyoto fo mi bekeri nyimmanke fende bar nyoto fo do bina nal mala hakiloto wote benna katuko never again abe repeat kanne again adati ta nyami abe dati ka wole fana nyama but hani bi molu man kawandi molu man dankenaya because they were not critical thinkers wode nyin kamala ke mira ko min kata nyinolla ninga sifake wole be kala nasama kadu wato men alon ko nyinul ba kala wato men imemi la don ko bibe sidale bile sita doron eka finde Gambia di ngol kan katandi nako ntolo ye usle ye ketenne bari follow to wato min na nyinku be kere nyinulom dan mandi in that country nyinulu buka tama nyinulu nyama bo tama la fe nyinulu katinyaro minke tama la buka woke andi kamuri ka kuwar minke itul kamuri ka modolu fa wala ka modolu bute wala ka kuwar ke wala nyama so nyina asaba ke tuwa wat so ninna rajibe ndolla mol naif tabakele sakon na nyin seholu anin na nyin wato dolo mafo bari niko so-called mafo the imams. You are talking about the so-called imams. Bari Gambia munen tol fanan batan salindir la be ya fanke al mahmud andu misiro siyata jamengo siyata sai hani gasama kundankolu fintite ko batanga jamengo bojan kundankolu mini alon kon tolo botanan kabu janale nin wulta sai ko batanga damo nga jamengo lo na kambo jan tambinde ngandi ngol ki tata mor karamon man jankundankolu the same. So every corner ye jamendi ngo sotoje andu nyin jamendi ngo salindir labe hani atare ka nyofule wala hani atara naibolo danko ay sora dandalo ay fenko lakan ako ay afan kumande imamula aka hadisul fo moli badimo to nyalon hadisul beti atane bali ngani mfana moy kawande lala mi yalon ka be koyren set ako ala sa nole dunia bankor be ta masariya wala but nin dunia modu benta minne ko nyinna munna luwati majority ala fana wo luwa nyin tala ya accept ni atara aluwa manke luwa kurumuti aluwa manke luwa ti mi yalon ka be jenkarin anda luwa manke luwa ti mi yalon ka fatan fanso de sambana nyindonu be bute dale bari nyindonu te bute so walla nko
almamol date bono la politiko bari nalbe hadisolu dilanna al hadisolu dinna mi yalonko walla mu hadisa sanwal ha ala ko ngana ku mafo ngabeta maf bari awo ala kilin wala fanan ko ngana bataro fasa dinga bataro je dawoda nga kom wa ala kilin wala murunta ko ninga bataro je mi yalonko ala soko le bije fenne be tambila duniya ko na min tambita ala soko te mi mo fasi fenne be tambila duniya ko na min tambita ala soko te mi yalonko ka ala la marsandiso muta ka tilimbaliya imagine hadama dimuli ye bunkido lebe motoko ne manfafolo soja do ka loy kunto nyon hadama dimo mi yalonko e datele training ka nyole datele ka kondon nyole delle ka kachano kuno kalonyi mol kunto ka bajineto take suku comme ko naka saji subole suku wole be dame wasa kenon kodi wala na ala kanatero da misiri modiel pour jinka mala si selon se kanate nse balu kanate nse murum fanan nga sajiyo kanate ni solo pour ke don bari yamaro nada ko nimbe kanate da ngane kanate ni bala firi mo ni farto kona sako hadama din ye yaya jamme kenye janne ko annabiyo molo kada kaka annabiyo mankutore wala na Supreme Islamic Council ñunul min bije carte fay wato felasita hani bi bije dictator mal ñanta ñunul belew bonde la Supreme Islamic Council ngamo kutol sambana Supreme Islamic Council min yanon ko e dino faham e dino fahamu nyaadi de wala mo dino mi yanon ka nin to nya sabatita dino mi yanon ka manke ko de ni dinati dino mi yanon ka manke makama ni dinati dino mi yanon ko ame forcé pour ni mansay ke terti sako manzami yanon ko akamolu batar le Gambia bankoka badino to nya fo wato sitalde mimbe kering mba fola wala jam Gambian ko tonya ninko muslimo lete 100% we are perfect Muslims nde wonde tonya fola bari nga kukili lo wala mnyente ko hani atara Gambian ko ka kujaw bari Gambian ko e alakan hani Gambian ko mi yalon ko muslimo la abuka sali abuka sum afamata salo la kabiri mama sankoto ni ala feya o nyala ikoy Muhammad nemo anin kiso baye ikoy wo fanan feya la nyala aka jalla la den ka budo ngor aliyekale wala jumalon tolu nyati wo bankoka iko muslimo la kafuba Supreme muslime kafu be Gambia nyin Supreme Islamic Council abebe muslime kafu bebe nyinon la koto ning aba nyama muslime ya fengo fe nyanta kala Gambia nyin kafu de nyanta lidla moni ye bulano bari nga nyin Supreme Islamic Council jelemi yalon ko bibe lori ime nyon Islam dim nyolu e nyon almame nyolu mini yalon ko ni ngol bebe almame yalla bari jorom e fatata monella miral nyaane ideology ye cika janne ye di yaya jammela e kay lafitale ya e fani fo wala man keja luma mi yalon ko imam Abdullah nyon ko lim fati luma mi yalon ka lota State House dunia be baji be kan bi ninga nyim fo sen nafiko do moye wule hapa nadina dunke la lingi tuje what is the difference between these people and yaya jam ala fonni mben nafiki ya de tulaje misilme ya manke mola de ndikati mi yalon ko keta fennem nin misilme ya mo keta femode to non kabiri Muhammad nemo anen kiso baye kabiri abota nunje senna alule be sella turondi bari misilme ya manke keta dinati motante misilme ya is for all mankind hadama de mo be so munaina mol bije hani ye mistake kolke nte sonna ke na o mistake kol tandila sakoni o mistake kolke deliberate baka usufu fana mo almamolti imam nyonko lim fatim mo almamoleti
Badanga imam nyonkolim fati jela lota state house yaya jamme be siring yaya jamme mi yalonko bi ala mo fa mankutol fele fintita imam fintiba bi mol min ka foy ko motans lulu nim feng ali be fali fay kolon kon momin ka badin sutungol fango be fa ke kango kati ala hajiti momi yalon ka ka dindingol kango kati ala hajiti dankate to woman sayata illo tayo wajibe nyin imam do be siring ikae ko yenyinje akela siyo lenen ajututela ko ba kawsu tata somitale ay jolalu nen muna nafiki ala tambeta nyin ngamra woni bebe kuwo kono le mi ya sabu ye ba kawsu lipa ngamra bi jongula ya fole fo o ya lomba Omar Jan aya fo ko ama beta ba kawsu bute ton wakam fa min bebe yaya jamme kono ale min fay wolum ay wakam fa le muta kono ba kawsu ala le mantabe yani ala la kunna diolon ton non no nyilu ya fa de ba kawsu kata nyomi aka ho nyomi ko le ko al bo jiyo kono ali dum misiro tali ala batu akata badibu aka fo badibu ko le ko ali abebe mbolu wa fo nim fen ko la al misilme yam ni wotata fo nyaay fen fodi al ma fo yaya jamme atata badibu la nyinne fo badibu koluma atata nyomi ay nyinne fo nyomi kodila ay nyinne fo kombon koluma ay nyinne fo jalibama bana alka do yaya jamme nora alka fay ko aka jolal lenen ako jolal manke misilmot ngana nyinno munafiki yata nimbin toddi amuta ngo wofo katu ko ngalu dandalale ko lumbina be fola almanna ko mono moy bi ni ngafo nafiko ka wuli dulalu to e ka fo ha min mun na dina dun kelleti alinge tuje abe nafikiya wona fikiya wala be tulaje Gambia ninko nga advance as a nation ninko nga advance as a society ninko nga reconcile wona fikiya wala be tulaje ni wo man tuje nde fengo fenkela no imuru danan kote ya kenye serte Gambia misiri mo le mini yalon ko kabula Supreme Islamic Council da malla guidance noma woni sonta ko nyimu mo kendo le ti sheikh lo sheikh imuru da ya kenye Nasruddin ye mira almamo le mini yalon ko anna nafiki ya jibe wonna fiki ya la jibe doro albalo na ko almamu do manke almamud imanya nakala almamud de ita min ka fonye moriya man betiya sirko le bije ita min kan na alfalu ne mori bungolu to kanyolu sehu nyolu min ya lon ko wolle islamo samana nyimban ko ka ike ne ka fo koy be jalambatol ika fo koy la harafolu buka koy ika muri ka jutile ika fo minuri ya lon koy be wono no me mu kafirol det je ita mante ku mola nasola fo jalambatula katu ko muna matelo man saketi mo bato atele ka kodo dile la sinkiro batele bulu fo man nyinja Gambia wati jumale ntolbe graduate la from nafikia katonyaf modul ala matonyaf ita min ka fo mori bungol mini alon ko wali lam walti ibe la dinkiral ila al idimol bije mamarengol bije badal karo radio to ka wolun nen ke do yandi society kon al kamuru al kata muru al kal bulo da yaya jamme aka naso di ala ali alo mune be naso ko non nene ngafo jan ngo ali bebe halakila fengo fe wona so ma bebe halakila yalo mune be wona so ko non wona so abele ba kon nimbi ni kuno al malo bari bimba falale yaya jamme la koso sifa bele be wona so kon yaya jamme le believe ta ritual la ngo bi ali yamoy yaya jamme ni musor kabolari aka murunnan aka pano londi aka duwo kono aka te ke janaba ku wo pano kono
na ye janaba ku wo pano kono ala manio beke wo pano kono ay na o murum ani fengo dolu jakasi ay ke kabo kono ay adiyal tendali alom mune alandi wala e kay ni ka woke inin gambian ko min yalon ko fengo fe wona so ma ini be kelal ko wulo na mario wulo se kamfa nyawnya se fataya nyawnya na mari na tay wisulo bulo do wonde bobi aka moneke aka fenyo da male finjang hani bi wo fenye finjang na la limit falimet barase lo yaya jamela kuwa kam aliye wandi alfa lo neng and alman graduate from that imaje kuna le min fo yaya jamela watora ko nimmi yaya jamme soso ye ala le soso ye muhammad sallallahu alaihi wasallam le soso bi min le yaya jamme soso kunu walla ya bondi je bi katu ko nima yaya jamme soso kunu ina de carte fayo ke la pour ka bondi je wala president baro bi alkamin glorify nye bi fana wala wo ay ala soso le nun ay muhammad soso sallallahu alaihi wasallam bala another bi momi alon kaltol kalemo al mahmud we ala soso ay muhammad soso altel kamurum alkata alka bidi wo kono koden ka faate fana e koden nimmin fana yete soso ye ala nana kila le soso ko jinno munafiki yate gambia iko ka hadiso le fonye ko ka mune fonye ko ala ko nkana sangara na diamoto nga Cairo na diamo Cairo la ne man diamo Cairo la ngande kuno ngomwe fenko dole bo foka utajo dole fanambe ko katunde buka fo ustaz sai utaji dole fanambe bo foka ko ala ko nkana nimbe fengo femfola ay ke Cairo ti bari fanan nimminte Cairo fola yede barata fana manyin fo moliye ko ala ko niye bataro jabe keka ala soko be kerin katu ko kam ka hadama dingol kumbondi ila femola womo ala soko le ako aye alawle ye bulota ya bondi ni bulo ma bondi no idata ni da ma bondi no ye nyaka sala mo jama be deiri mantara de amore nyale kasi kantu ya kuo kon dole be di amola dole e kuo belek so mbe hakilo tula minul leto fonsen hakilo tuye andu nga wulu subu kuo fanan fole militaire ol fele ka nyodo mo de wudo under the command of Yaya Jammeh kan nasota ala nyinji nori ngol ka sar militaire ol kan ke silande andu hane bi ibe silare wala nan tolu nyanta fero kala la masane kinte yeddo nyi militaire kunda ke kisi andu kasama si dingo mimbe militaire yala danta na jongula londe min yalon ko yi baadi ngol bondi nan kasama si yedunde in our system ngamra after Yaya Jammeh ngalon ko Salif MFDC la field commander ngamra after Salif Sadio adimo ben na militaire yala won mi yalon ko dalta mo faale yamra wol ba atlanto le tem faala atalanto fangala modi be faaro barsay tumarami na TRRC lem mbella moyla fanan Malik Diatta la kote so alanga la moy Malik Diatta la kote nse continue bayde ngate mela mbella no yella bar min ko eta wolom nyinte ko bi akoyta ntol be la ko Yaya Jammeh man Gambia kanu amang Gambia dingol kanu Yaya Jammeh nay sila kilindada aka motan nefa nay lungo minna ay moso million da abita mo fulale fala nyamo kono kote aliya moyle minkake Haruna Jammeh Yaya Jammeh baadi ngolo woti Yaya Jammeh tata kanilla ila fengol beta kela kenol beta ka fango ke atelo mu keti ka wala kenol beta keta fengol ka beta kama Gambia la keta fengol beta nyame bari mu neket ay wo faanya dil alna hakilon wala mbela fela le nga dati ni Malik Diatta la deni semma ko Malik Diatta samana sai
That group that you belong to, these junglers, or these members of the patrol team, or the black, or the black scorpions, after this killing, were there any arrangements that were made for you in terms of how you were accommodated? Nay. Where didn't you move to a house? It was only a house that was given around Kotu in observation of the rumor, the coup plot rumor of 2006 after this incident. Whose house was that? This was the late Baba Job's house, I believe. I don't know, officially who it belongs to, but I heard also that Baba Job owns that compound. And this was now a house dedicated for the junglers, correct? Well, however I would call it, sir. And who lived in that house at the time? In the house when we were coming there was nobody living there. We occupied the house, about me, Mustafa Sane shared the same room. Manjang was in his room. Sana Manjang? Yes, sir, Sana Manjang was in his room. Nyabali was occupying another room. State the full names, please. First, Nyabali was occupying another room different from the building down there. It was a slope, on the left-hand side on entry. And Ismail Ajame also came with his family, and his family was there until the time of changes. Who got there first? Ismail Ajame and family, or Sana Manjang and his team? Sana Manjang and the team. Ismaila at this point in time was in the team. So you had a room there. And for how long did you remain in that place? I didn't stay long in that house, in that place. Why? Because that was the time I mentioned that my personal values could not match my how to call it, peers' personal values. Okay, let's examine that. There was a lot of alcohol, correct? Yes, correct. Were you drinking? I was not drinking. There was a lot of cannabis. Yes. Were you smoking? I was smoking heavily then. All of you were smoking heavily? Yes, sir. And what other vice was going on in there? That was these ladies they bring in, and I wouldn't be happy with that, but I wouldn't choose to obstruct them too. Where would they get them from? They used to come from places like Kawas, and they would sometimes come up to Senegambia to pick whatever is their choice. And how about the trafficking in cannabis? It was going on. At what scale? A high scale. You had a free reign to go to Casamas and bring weed into the country? Not me in person. I mean the junglers, the patrol team. Well, I'm saying not me in person. I am saying it's the junglers, the patrol. Badi ngolo, buton aliya mo len tulla ngo niaje ganyin dulande ngo play. Wolom nyinde ko rebele kafo. Wole fama fisiata ntolla nyin soja rote bene yalo ko yimma nyale. Bari mone asabun ko rebelo le fama fisiata nyinti. Bari rebelo wolu loi wolu ka operate le loi ntayatu andu rebelol wolu bukan nene roke niye ika kudundula ke famale fankalo nako nyinu mu rebelol de bari nanyum modol min yalon ko yenna national fano le dum wala mu Gambia la fanoti bari sojar killing ni ya fa ye Gambia di mo bele fa because ye Gambia la fano le city. But ni sojar kilim fana ye faro ke ndol Gambia nga accept nke Gambia no bele faro ni nyanta ko ilantol belal ñinul kan na uniform odum e ka ke rebelo ludi e mamo ya memfo wolam ñinte ko ye bumone di la special boom dami yalon ko to be ni la ken kono ni tata ñinti ñaaro la foy pareta ye dololu saye ñamolu sandro ko sifa o sifa andu yalo ila ñin testimony be jongla sol binade Malik Jata mu ngulolete ay memfo to ñandingol bi jele bana mintu ko ma wala siat ala hakilo bakan 30 November
coup d'etat min nyanda kala Gambia bayta Yaya Jammeh fintita nan wato minna ay jorangolu randi ako nyinu manke fang rebeloti manke coup d'etat laddi ako nyinu mu terroriste olati bayra lafta wokela le pour dunia mol se sympathie sotay kaje ko terroriste attaque le kala Gambia bare amo wol sotono Yaya Jammeh tumana minna lota nyinuli apareta di amola ay se kodola koy ko sayen alsita patila nyin suto ala beke patiti wato min nay telu sojarolo e nyanta min kele woke ibe jubule sonola Yaya Jammeh koy ko nyin kodo alsita ke patila mo ay dandala munen akoy ko mafo aleta be sniff wala nyindi ko mafo aleta pudarota kakal nungol kono wo sniffin wo pudaro wala munti wala siyata nyamoti wo mu cocaine neti ani heroin Yaya Jammeh ka kokle sang pio kok bari ntolngalo ne ngawo fanan fojanne Gine Bissau ko la general ka fami general bubu Yaya Jammeh tere malo kabira duta bul Gine Bissau anata si Gambia le ani Yaya Jammeh ya dabula wodro ko dilol kono e gisos baji ala hajo tinyata woleto sila basa mata nyoli wo kala mutalan ko sila ba kata witness the whole case droko mi alon ko Gambia keta muneti Gambia keta passage hoplet bari Guinea Bissau mantenkum Latin America ikela droko tale from Mexico and Colombia and countries like Puerto Rico and in other North American countries, the Latinos, working at Droko Tale, yet a big Guinea Bissau because they is a lawless motor control nola, Droko be faring Guinea Bissau. What Droko, Ekamuneke, Eka escort na Guinea Bissau, Eka Dundina Gambia, Akabo Gambia la tea, I can supply to Europe kono and Nado. And in Jamaja Wayalo Nimalako Droko Samba, ambassador. Na Gambia ambassador. Ito do fana mina de TRRC ate bay. Ha, wondo mudrok sambola ate katu ko monom. Wali sol min katarebo le ka file diplomatic bag. Wo wali sol jamaja may buke ejibe wala ka droko lu samba. Andong nyaton kanata Gambia ni me hakiloto mafia bimbe Gambia ni me bula droko dunola wallahi be bula diamond dunola. Wala na fo nganna soto nganna lafo kanyande kodo la fanara ani nganna lafo kanyande makamo la fanara nyene be kadalde ye yaya borondi nin drokol but sa yale be mune kurukuru kan kabaro involved into transporting diamond from one place to another place so alinga hakilotu nyim business la be mune la be profit nyino doronda wo watola Yaya Jammeh kamoneke nyunulu kokeino katarebul nyunul ni futata Senegambia nyunul nyabu ka bo semester fe nyunul kaminti nya suta kilimo semester ni ko be wotti nyala wallahi tiketi songo be fola la kamuru wo be mumuneti ibe dunna bitikitiyo ya mobe man hanyida e njala irmalo ni boda woto ita kawos yeta dinkira dolto muso min diate e kawoleta andung jego min doron be nyinul no Gambia banko kay ni la nyim mo faadu nyaaw nya ni la nyun tu manelo ani la nyun tole yalo jegu nyima bebe nyinul le no ninti arasi e londe ka fo yala la jego lu konti billahi wallahi taala dole be dingo sinne bulo dingo bolo you know problem what we know everything wala ya samu nyindo ko diate nyindo ko diabate bi ka fo nga regret le andung ni na daji be la motor bu kasat Yaya Jammeh min kanyim min be fontole ko fight against drug battle against drug ika jumale muta drug wala mun desan dindi wol min yalo dongon di wol min yalo ko wodi be da siga so nyino la bari nyin jongula so bari ngali amo la fama ya fole kamoto ba fandi nan e nyamola tep ka bondi nan Casamance ka dundi Gambia banko kan bari police bu kanyino sai Francisco Caso ali ala ko moja moy jambi wala ya sabu mon min yalo ko bi alko loya Usainu Dabo wala nyim banko jawati
Altuluma history long, the history of the Gambia. You don't know it in the past 22 years because Birabe Keri, you were muted. Ibuka Diam. Imalo Mimbe Keri, Yeda Bebonde Political. Frances Kaso. Ani lawyer Usenu Dabole Janjunta Kiti Bumokono. Also more abort. Kiti Bumokono. Ye Francesco Caso Samba Kiti Yoraja. Lawyer Usenu Dabo ya Nyininka, bari ngakate mu military tanata na mode 419. Komi mo jamaka jamme 419 nyame. Yalo jamme man kuning. Na manke ritual oti, ani mo fa, ani nyung order manelu, ani musim nyapin kamo, jamme man kuning. But ala favorite channel of is Nollywood. Wale ya sabu nyi igwe cool diatai. Sacrifice diatai. Yin no problem oti. You know. Francesco Caso, akamu professional soldier tamu expert ta dunta janne. Kiti bungo kono, lawyer dawo ya nyinin ka kai ko, idingo, yemintu Italy ala awuluta sanji wala kamala, aka ala birthday dungo buwati timata kamalo. Atolo ya mini yalon ko kiti yo kala mutali yalon nen kamyon. Amulunta Francesco Caso nyinin ka kai ko mo professional soldier ta ka ha. Akai ko mo expert o ta ko ha. Akai ko general oning captain o la ranko military ato jumale be jumanya jumale fort Caso malong between the captain and the general jumale fort balara reply kata muneti captain katuko kuluwo kulum pura itaika captain o le soto so wala nyinkelo man dati bide nyinkelo man dat 2016 ni nyimbokolo ko turani sembo wala turani julo ene momo dunda nyola ya binokati ene disindi woni sindi dunda nyola ya sambala kera bar woni sindi woni ni minno be ka do nyola wata ike wirsile wo wirsi mo ya jamme keta wala nyama ya wirsi ne ya wirsi fo sayem dula wati tiji telole ketala sayale tuta katala wo wirsi mo wala nyindi ko abe nyinku wol min be keka amang Gambia kanu amang Gambia dingol kanu ya jamme na kodo jelle sunya wo sunya ro kono Gambia din jelle fata min ya lon ko kata l'hôpital to mamboro so bial kanu al kafo ne ya jamme Gambia le kanu nyaadi momi ya lon ko Gambia dingol fa min si ata mo wili kelin ite Gambia kanu la no nyaadi yemuri yo Gambia dingol kanu iman so jaro moy ka min fonye mbe nyinke kanne for the defense of our country when you are killing your fellow countrymen, innocent fellow countrymen. Ngamra jinnom koti mi yalon gabe keri. Bani yaya jamme tapale ya anim bandi salte ya ay Gambia sambani wala abe nyiritu wala nyawonya ay abeke dendika badu ngoti tasabayo ala tasabayo mutanya katandina ko this person is not normal. Ala al-Quran sambanya katandina ko this person is not normal. Muna ne al-Quran o betanna dula betu but hanu wobe mon continue ta kalala until abina Gambia famo banna ngamra nyinno problem mod jongulas la life yena jibe kemi yalon ka ko de da haydara wala na wayen hakilo bulande nyin tembo Gambia dingolo mbalu danina sakontolo Gambia dingolo min yalon ko be social media de da haydara ndesan mo kendo lemu misilimo lemu kabilo betiata because muna mo deda haydara mo akhlabeitu rasullati kila la dimbayallo isonte manson sirifol mo kila la dimbayallati tumara mine wofa a wofa ringo abelarin dami ya netal abalo beni yelo Gambia dingola netalo fintita bari nga bente bulu janne bari nte balanta minna wala mnyenti kontete wo netalo kila moy bara netalo kanata tumando bije minuli ya dinna wala ya di modo fananna anetalo felanata social media mbalu danila alnga deida haydara la dimba ya lu jibe alnga murunga deida fangola legacy jibe mune mu deida haydara la life Deda Haidara life was very positive. Deda Haidara fata nyimbanko le kosolo sandem fata nyimbanko nyame. Komo jama fata nyimbanko nyame.
bora anin malo manta lakira anin dignity le tata imaje man hanya la foy kay magic pen penobe mo jamala bulde bari ko jumale magic pen deda haydara la balu nin tilimo le tata asano le min babul aka kodo soto anyam bunyima babul moto nyima babul ala family mashallah bara obe tuje la ko atol gambia dimol min yalon ko fuwarol le maluti albulol malu ko ben yaya jammenata kalu nene ako kibaro te fintila andum bela da nyinala ko hadama dingo hakilo na kibata hakilo buka sinono hani misilmeya e hakilo le be kibar la folo wala na misilmeya datita monella conviction of the heart then come the implementation of the links so nyanta hakilo tula otobaki so mbalu dani la dukani alkana son de da haidara la nyinne talo this horrific picture alkana son kake tambindir langoti ka talantalan dulaluto alnga horoma nga bunya alnga la hono nyin alnga horoma la image alnga protect ala netali jama la bijen sala kuwol fo ngala netali jama fintin bari nyin fari nya min ketala nabe alhalo minto moma nyana wotala ya fintin social media alnga hakilo tude alnga nsa mafo ay tarebu de purila akaif bari ka dindin nyola ka ke WhatsApp group olto ka ke Facebook olto ka ke dun kira kotangol to YouTube olto alnga hakilo they that deserve respect they that deserve our support na support be kala monati wala nyenti ko ni ngatare manke misilmot mo be ka ala dani nole ntolo misilmolu dum nin sabante fure banda nganna kawandila ni na almamul moy kamune fonye e ka fonye le ko alkulu wa ku nyata nin kilindia walla lim be nga denyola ngo kulu wa ku nyata nin kilimo di dedela ngadi solola ngadi woseda fure beda mi yanon ko yaya jammele fanyi bankoka yaya jamme woy min tandita nabi wala nyenti ko yaya manyanna tala scot free jamme to justice become more easier than expected because atele nyunkol be order but I haruna jamme fa nyaadile alngal lamoy Umar Jallow la aka Oya ngajibe ay afango badin tumara min na yaya jamme se wokeno ay si ay condom ay simang ay tala futampa fola ay la kalabante yakumolu ke banda woso may murun nanka wokkuwol condem alngal lamoy Umar Jallow la bismillah na technician ol ngal lamoy Umar Jallow la pour ñin sebo mo be kumpo demande I, Omar A. Jallow, do swear that I'll speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me Allah. You may please be seated. Mr. Witness, welcome to the TRRC. Thank you, Counsel. Thank you for appearing voluntarily to testify about the human rights violations that you know about that occurred from July 1994 up to January 2017. But before you start your testimony, I just wish to remind you of certain provisions of the law. You have a right to remain silent. You have a right not to incriminate yourself. You also are entitled to legal advice or the assistance of counsel if you so desire. Please state for the record whether these warnings had been given to you before you appear before the commission today. Correct. Tell us what happened when we arrived at this place. Solo stops. We all come down. Sanamanjang, Malik Jada. We are standing a distance where the well was. You will bring the person up to the well
They will fire at him and he will fall into the well. Before all that shooting, were you told what you were supposed to do? Okay, with when we those arrived people? at the ground, Yes. Solo said these people are mercenaries. The order from the head of state, the former president, Yahya Jammeh, is they are all to be executed. And we start escorting them. Did anybody oppose the idea? No, and there was no. At the time, Solo was the senior man on the ground. You all accepted the order? Yes. Tell us how the killings occurred. We were transporting them one by one to the firing ground. Me and Aliu Jeng, Malik and Sana Manjang were standing there. When we take this person, they fire at him, he fall in the ditch. We come back for another. Until the last man, I took him up to the ditch. When we were going up to the, because since we picked them from here, I was investigating him, asking him whether they were, what they were alleged for, that they were mercenaries. But he said they were not mercenaries, they were people going to Europe. They were trying to... They were backway boys. Yes, they are backway boys. So on that, we were discussing until we reached at that point. So when I took this man up to the ditch, before we reached the ditch, he was having a note, 100 euro note. He gave it to me. He told me that it's not necessary for me to die with this. You are living, you may use it. You have been nice to me since we took off from Banjul. When we arrived, he asked me to give him Sanamanjan told me, finish him. He asked me for me to allow him to say his prayers. I said, go ahead. He kneeled down to say his prayers. Then Sanamanja has already released the shot and fired him. After this particular operation in 2005, yes, what work did you do in the army? After this operation in 2005? I remained at the bodyguard unit. Did you participate in any operations again? Yes, before I left Kanila, yes, I do. Which ones? That was Aruna Jammeh, the operation of Aruna Jammeh. Can you tell us what happened in that occasion? Yes. Aruna Jammeh was arrested and he was detained at the NIA headquarters. Tumbul called me and said for me to join with Solo Bojang, Sana Manjang, Aliu Jeng to go and pick Aruna Jammeh from the NIA headquarters in Banjul. We went to the NIA headquarters. We went up to the gate. Solo was the driver. He horned, and Aruna came out. Did he come out by himself? He came out by himself, yes. I get down, he joined the vehicle, and I sit. Was he sandwiched or? Yeah, he was sandwiched. Between who and who? Between me and Jeng, Aliu Jeng. And then what happened? And we drove towards Kanilai. Along the road when we were going, because I knew Aruna well before, I used to seek a lot of assistance from him, particularly when I am in Kanilai. I used to eat in his house because I know the wife, Ami, is a relative to my mom-in-law. So he just hit me, where are we going? I said, we are going to Kanilai. So we proceed. We went up to this point, Kili, slope branch. The car, there is a back way that is going to Kanilai. So we went up in the bush. Up to a certain stage, he stopped. And he came down. Sanamanjam came down.
bring out a rope, give it to us, me and Jeng, that we should tie it at the neck of Aruna and fall him down. And we tied the rope at the neck, but at that time, I was not informed that this was the mission, that Aruna, we are getting Aruna killed. He didn't tell us. So we take the rope, we round it Aruna's neck. Jeng, You thought that was for sport? no, I didn't. I thought that was maybe they were threatening him. So I took the one side of the rope. Jeng took one side of the rope. And how was the knot tied? Was it tied to strangle? The knots. The rope? No, it was not. It was just a long rope like this. And we rounded the neck, the other one cut the other half, the other one cut the other half. There was not anything like knot. And what happened next? And Sanamanyan told us to fall him down. We fall him down. He asked us to pull the rope. We pulled. Then he was just sitting on top of the car. He jumped from that place and stamped at the neck of Aruna. And he died. All three of you killed him? Yes, Council. You used to eat at his house? Yes, Council. You were friends with him? Yes, Council. He helped you? Yes, Council. You executed him in cold blood? Yes, Council. What did you do with the body? When we took the body to where the same well where these Ghanaians were killed, we took him to that well and threw him there. It's where we took him. He's killed Haruna. Body to where the same well where these Ghanaians were killed, took him to that well. It's where he's killed Haruna. Body to where okay, badingolu mbela nga nyumo nyola mi yalon ko wala mo Omar Dialloti nga nyum falere ko nde tonya be lonna andu nga dalilo soto wo tonya la lombali yani wo keta minti wolom nyende ko Malik Jatale folo nata janning nyimbina janning Omar Diallo bina wato minne Ghanaian kolu samba nyinka mala kata kate fa wulo kono Malik Jata nyim foko kabira bota de da Haidara la sayala ate nyin miro soto le ko sata dabu la nyin ko kono faya sabo aseta tata si kujere bari anata mulun ka tandina ko kabiri be Ghanaian olu fala de da Haidara la saya kola ate tata gele bara mo krine bunga kumota kumote bira bota wala doron amano kotan abota tata si moto kono ani kai jinan amanso ngabe siri moto kono wo kono ako modo kanata mi yalon ko bota nata da mafangol la abota do gonda bitita akono ka te fango nyaabe wala bara ma wo bun ay wotu jele aya nyaka sala ko min anyamaji yo ni nata jibe fanan kabrin Omar nata ye Omar nyenenka Omar ko mu fani yalete aka mimbe fo amanke tonya Omar ko at itolle kata tedi modo itolle kata moto mi yalon ko ye nyingane anolo anin Ivory Coast nim banku do dengol mimbije bar Ghanaian ko le siata baring moro le yaya jamme kata ndiala ko be boyle kan kabri nyinin la kulungo fota sidola nata fidde banjul itoliye mutawato minne tol ko missionary lo wolti nyinin nata de ko kana yaya jamme na man sakunda bari wo fanan nim min fanan kanyanta atara yaya jamme nyanta sadare bura mo sadare kabiri nyinin jodoron ako saya manjar koten na sada jabital ye bulandi moto ko na ko ate bijele Omar Diallo ya kumande ka fay ko albita mo le kamala nan jana banjul
ke samanan kanilla e masanari lo ini wolle tata nyola bari moto ko na bijanin dobe kacal ka wonyinin ka ko tonya faturu mu annata boyin kan kelo la wukai hani ntolude mbita kan tubabu dule na kulungole kanata nata jam ako biri tata o malik jata mi yalon ka kate date akay mo kilinne bungatata si moto kono nyinko atele nin sanaman jambe lorin kolon datu kolongo datu nyin kolongo fanande nyin kolongo lon turuban kan salati ya jamela turuban kan salati ibe lorin kolon datu so jallo ni modo lekata ike kilin samana ni min samana yadi sanaman janna nin malik jata yo mari kuntei ya bula yo mari kuntei ya bula kolon kono ye nyinne ke min siyata motal luluti ya be kilin bunga kunto ya be fa wo kolon koto kono fon badi mo nyimbala fa wata ako mo laba mo min tuta ani wonatale din kadata sana manjanka nyin labam ite nyin donta ako ay kido bondi wala nyama o kay ko du kalen so nganna duwa labam rek janni bem faala bare moto kono wala abulo bulala jibo kono ay 100 euro bondi euro keme akay ko hinne so nyinna kato ate jarlan ni nyin ko do ita lakira saka lota wala nyama pour ko bula pura la dualike janni wobe duwa fango datila sana manja ya kungote nin kidola wo fata wala nyama badi ngodo nyinne kata Gambia it was a horror movie. It was a horror movie. Wala na film maker so inyante ibamban na le janni Hollywood be nyintale ko bari nyim film o nyanta dadala bari wo banda ya kumandi ko ten another mission e ka nyin sudal bita Haruna Jammele Kamala na NIA headquarters aliya Samba Kanilai wala na ning SIS la director ko atema kamuta buka bute NIA la nene ma kalamuta pour ngala wala abe koleala bakele so wala Gambia di wala la kano fere Yaya Jammeh kotoma Haruna Jammeh katu ko munom aka tonyale fo Yaya Jammeh ikanyin kenol min beta ifanin keneman naja nyimun tolla kenol let mbe ngalo nyami Yaya Jammeh ka sate be samba kate lande mile 2 sako afadin ka nyimun tol fala kenol akoya samba itata nyinde kama nan NIA headquarters akoy nata fo bili nata fo killing Amira Bintan Johnson on oldo bari tourneta bulubala comme ni kontilim foni e dunta Casamance kono katani wosilola kata finti kanilla du masilo e fotara la lota ko sana manjang ko e ilota bora ko lom nyaton koti bora be sidi moto kon badi ngol nyi bala fa watade wala na kanilla en ko datan la ko kante jakali kanilla en ko yenyin kanilla din kendo min befa annene man kumbo wolula alkamune kumbo Yaya Jammeh la taltel kartel ka wala kumbo bari Yaya Jammeh nyin foni dingo min befa anyin kanilla din kendo min befa mamo yalbe kumbo bari alka kumbo munalla Yaya Jammeh tatale ala fengol be tinya kanne Yaya nyanta nalale nyinne ka kala kumbo tata yente jakal hani say ma bulandino ya Haruna samana wodulat akos idita wol nyama sana manja ye julodi ye julota ya minen Haruna Kamara ate karado muta alu jeye karado muta ye julo sabafa kondinda ya wafo Haruna Boyta kabirin Haruna Boyta muneketa akabe lori wobe wo boyolto sana manjam ko kali julo kontindi ye julo sabako dem fa kontinda sana be siri moto kunkan wo moto kunkan sana jompita na wole kan anala o militaire butu balu anyi anata boy nyin kankan aya kankati aya fa wole nyama me Aisha Jammeh konton na sama anado malu anala siblings so Jammeh is a monster
jamme mu kunna kuoleti andun jamme nama hakilotu he will be born in hell bannabi ta helabe mo jamal drag la nyola atul mini yalon kal fenyolu fin janga e fobi aba drag la naleta nyola hell nyinna kata kuote mi yalon gabe keka nga wala tamoy ali batu fonin solo nata nyimmo kilingol mi ye solo bute di black itolle mu di black nyindu mini yalon ko ka bute ro katen badi mon ndolo yaya jamme malla nabota bilambe mojara kota mbimbe yaya jamme celebrate la Gambia fengo fe yaya jamme celebrate Gambia ite you are a monster ndele ngaf ye yaya jamme celebrate Gambia you are a monster badi jumande mo jongola sort ani e molu mimfa we're talking about Alaji Sise ya fale Julia Musodam ya fale sana manjande ya samba wulo kono bila samba wulo kono aya bunkidora aya fa kolon over 50 Ghanaians mini alonko yi be fa nga wonni la kilin faru tandiya laten woni saya kolinje e wote ya ko kata wula le nyini miro ye fota Gambia misilme banko ye samba yelondi kolon koto dala ye kumote ye fay wo kolon kono ila mboro hani bi metol je where is the close aman soto ibulo ya fale dak ni jongola so daba marena itolle ya fa ni jongola so masi jamme masire haruna jamme bare musoro ye haruna fa ye masire fa wala aisha jamme nyolo ye fa ye binki fa nimbe mo kanilay dimonnet ando nyulu they are more closer to yaya jamme than more mini yalon ko bi ikay fenyolu finjam ko to ne yaya jamme le dasa da kuja ya fa barin ay ofanan fole lungo mi ne bita o fala kaya fa mo sasande ay fa mo bi sende la pro exusol sana man jambira boto nan jasa ja fakam anata Umar Jallo taraloring Umar Jallo ka keta nyaadile akay ko ngafanan samban na kolomotole sana manjanna mo fa kolongo mimbe foni jalolu be nyinden killalde sana manjanna mo fa kolong mimbe foni bankoka foni ko dali bo yaya jammeto yaya jamme malu kanu yaya jamme mimbe kal ya be zero ngam fenkatole bile foni murunta ko mate katambe kononti yaya mune kali andu moni ya tumi kaka be samba fonyire aka fonyi dingo dam malata ko bi fonyi dingo mi yalo ka be do kunta yakono wala siyat alka mune boda yaya jamme no ma hani bi ndongo mbub alla fonyi dingo long dawda nyasi alla fonyi dingo long yaya jamme le ya fa ha ni nata nyis ndonu jibe de da haidara Gambia be la de dalo mo aka kedoke Gambia be le fa niyo tutaji yaya jammele ya fa dak tumara minna Malik Jata sana manjang ani alu jeng wala ya bunga kumoto ana balo dinkirato ka fa dak anara do ko dal min yalon ko ye baram malla fi kor mo fala mi yalon ko ya fanan fa namra tele Basiru Baro nyol bitira e muta ye Basiru Baro nyol faye sare mo fala la kolongo man tenkar imaji ya fanan fa wala nan kale modul mbe wala wurla le ngane ni fa kuki nimbo do ma hawa cham ayaya jamme kano ayaya jamme la patikan faya sabat sawunta APRC yaya jamme ya bondi nan Casamance la aya fa solundaw aya fa nsa control ya listo nsa konti ke bana jumalo wo farlat tumbul tamba yaya jamme mune kata ateni mali ya Mungu itollon farla baldi yaya jamme family to invite dinala because of your faro minke yaya ya siata yaya ya fango kontaninde bare mune kata is a cartel leader alafitale ke eliminate yaya invite si mango lala ate fango la resident state house kono ay ke VIP ti nyimo fulo yaya la tabir la bi jele mine ka tabiroke
bari wolum woli tabiro damaleke yaya le talaro bala la luntangol lo Malia Mungu mala mo falati tumbul tamba mala mo falati ay invite dinala ako tabirlali atri ya tabidoro ngali boje yaya fangole talaro yaya be talaro la o wato dol ala tabirla do bije mi alon ko wonyaba ay palato tay landi tumbul la palato fele Malia Mungu la palato fele ate fangola palato fele anim palati doro bari Malia Mungu nin tumbul la palato to ay fenne bonde kabandin kono aya yuru la palato kan ibe safla minna biri woliye wodomo wato minna Malia Mungu kuranta tumbul tamba kuranta ali jibe la sayal manjam fanyola amanke ritual tide ay poison ay wala dila andali alo yaya jamme moje de poison wo gambia kono min yalon ko be tamaka hani bi man fa folo bari nyoko dorom atol min yalon ka nene domoro ke state house ali mira al wulali yal fango check yaya is a monster ay kumandi wala nyam ay posino ke domoro to aya dila ya domo foy ko jankanyande itata tili kilin tili fula tili sabanani lulu nyawdoro Malia Mungu sasat tumbul tamba sasat ya Malia Mungu samba Royal Hospital Edward Francis Small Teaching hanibe Gloucester ika wuru kama moy amam fa folo malaikol nabe nyon nyinnon kote mi yalon ka lore hanibe munto modbe ni yalon ko Malia la saya kalamuta ali nyininka hanibe munto ika wuru kama moy abe lembal ye feror beke recommendation or kada pour ya bondi wo al halu ta samba Cuba Dr. Mbow wole yaya advice ka tandela ko nyinna lival bele tinyata ninga samba Cuba fante fotala abe fala sidola ka iko wala nga bula je do nga ifa balali yaya jamme jibe nyinseke wala dati kote nga tolo fani tiyodi mini yalon ko bi fano ba to le bala soldier fano police fano afano sifa o sifa Malia Mungu be o alhalo to nyaonya a struggle ta akol lopitano e feroke ya fu telefono la ala fadi amula ogale ye telefono diala Malia Mungu ye yaya kumandi odli ya chik aka intelo Malia Mungu aka ila fadi amula bosle yaya be loring odli kai ko Malia Mungu lebe kumandirola yaya ko he doesn't want to speak to him ali jamfantumo moy ali betrayalo moy ali kafiro diamu kama moy akama la fika diamu ay mol minta e bula mo fala ate famo nati fa bari Malia Mungu ndesan afana munyan cholet ay mune fo odli akay ko ngalo ne boss bulobe mutarin akay anu ndebe nyin saya min to ndebe nyin alhalo min do mbe fala akay bari nga oga karafela nin ku ketala nte yamfale ala jibe ni mode hypnotize ka kenyami alman betan kala wasifal awo bandin kolale ye vice president ki ala samoto bari Aissatou Njie sedi le kata nyin samo kontongo be ni yaya min fadoron Aissatou le kata san kontongo la ani wulitan 10,000 Aissatou le fananta da wosama kontongo la yaya manta mo manta mbije hana manta mbi karola tumbul tamba fana ye dangu andu so de jamale fata nyi nyamade mi yalon ko melo so wala jongula so tumbul tamba atele mo ila nyaton koti bari ni nata na tole min soto fodo andi jurumo lo man do lu fa min yalon ko kanyem far maneluke sana manjang mote wo fala sana atemu atele mo ila stylist bada ate katara moto kunkan na jomba e kankate lumbina wallahi sana ibalo na ko mo fulango manke man satallat sako man satalla marsandiso ale mintinya Bora Kolibije, Solo Bojang, Haruna Baji, Usman Sambo, Omar Jallo, Mfansu Nyabali, Ngamfansu na kuwa fono njanne, Abadi ngol wulte ko mfansu hani fenku abuka afano,
hani siyo abuka fano yara fam mo fala le batur buru jisuma mo fala nyata tay modu fa fo wato min diata ay nay siyal koto alkabuka siyo fano Malik Diata, the monster. You're talking about Michael Diata. You're talking about Samuel Korea and in Solubaji Fam. Ali Ujeng, Kausu, Kamara, alias Bombardier, Modu Jaju, alias Rambo. And the Dolly Bijay the mini alon combatov. Wale Nim Molu Kasarate. Wale Gambia du Nyotote. Under the command of their foolish boss Minkata Yaya Jamet. Nyindom kote mi yanon ka abe lore badi mo binta be banda no mi bebe mburu but TRRC be interested na bake bayrin samu fana Umar binabe ko faro do fana fola minkera ni o fana bota je do bina ni o fana bota je do bina me programme kum fala mi na doron janne be WhatsApp group o sambara na 5 minutes wala nyinti ko victime mbe duwa lalie alama ala yalso sabari jusora bari man sakunda mbale komandela baturo nyinin don na kuwala ka foy natale tonya foy man tonya fo ya do mondine foy do to kom hani atare tonya le foy nyanta kitindilale wala sabo example kendo nyanta filale bari nimbi ye nyin jongulal mutakoy mo fale ke nate koy mo fale ke son bari kununna alaji kanyi nata la kai mo fale ka ali abula JCB mendi nata ali abula Fengen Gomez nata ali abula something mendi fana nata ali abula bari Lamin Koli ali wo bayi akuwa bukata akude malon jumal la decision o muninti but it doesn't go well mamera nyimbe kala TRRC la decision pour ka Lamin Koli bayi pour ka nyintu ala palasoto bari ka nyindon suspend ka nyindon bayi kana fo be nyindon kitindila kana fo be nyindon soronna wala te kenola wala luwa min fo ngata mandala joro. Now we believe that the TRRC is not only Truth Reconciliation and Reparation Commission, but this Truth Reconciliation and Reparation will be followed by justice, because the victim needs to have justice. So badi ngolo ngalu tentu ngali jayi modi mini yalon ko be platform auto ten ngal tentu bake bari bi na programme sembo soto bake atata fo mo wuli fula alhamdulillah wo mu kulete mi yalon ko akumata bake wala mbal mu mela be tentu la to mini yalon kale ni platform mo mutam bulu fulola ngal tentu ngali jayi kato nal tentu tatal na ja ndol kam min be foten altol le kumaya tan tete bari nato ten to nun dete sila janka nyin kumof mune ben dunna ika kumofo mo bu kela moy munete fonya lama ngona e wobe kela monete ida maka dia moy famoy wodo neda ma dia mula ni kasuma munen la nyamato so baralla alla ni platform o supporto anala radio supporto ndolbe continue lale ka tonyale kisikisi ka fali jama moni be wulale ya fonyo kaliman tonyafo al pareta nyinnela al naniyo man betia al mutribali soleti al mutenneti bari ninga meta ala se tonya sabatinda bonde moli nyakoto moli sinafo andu nene nyim fo den so nyinno mo hadama di yat wala ngatendu ngal jayi bar jangel bitala tariya nyama mbela fila minna doro wolom yidiko na WhatsApp group o nyim bari mbe mo dantan tala woto de group o nyinto mini yalon ko idiya muta sonse mo dantan jibe wolto nga woluta nse mo dantan jibe wolto nga woluta mba dati la nin jumala mbato nga dati nin nyindonna mbato nga dati nin nyindonna kere ka ho nyama le bonon to nyama na jire mu ke ta ko ga be sama ba ba ha ko ni be mu ki do le fa ni na jire mu ke kambe na ko tambulo la fa puli la kana ka ko ni ko ni tambulo jire mu ke nda ko ke be yalla ni sama bu nyaw do ni ko do ita member commando la kana commandiro ke ba ni be sama fare squad yenda kawol ke mun ke nyaaki do la bay mo do kana ko nek olon to nyaadi no adu sojar din ni wo sojar vindi isi hakilo bi ngani la kuma kan moy because they have no kuti je sila mo fani isa justify no men wala isa nyanyan di no men nyala tije because mo fani banda mo fa kuti je sa justify no men na ko nyina ken ni ngaki akutije
as far as mo la mo fa dron fende je ko take sa justify no men because il quand même be fo kuma tije sa me yanon ka si jiyo a jiyo muta malik jata ko atini mi sata folola le ay fulan nyankay saba nyankay na nyanki Umar Jallo nata na ko teke nata pam ko teke ni wala testimony la moy karoto malik jata film fan ke men siato na noti bari mo tan saba atel mo fula be lorin dinko dala wala kolon ko dala mo fula atel aboko mo nan mo fula be lorin dinko dala mo fula do kany mul na tinina mo fula do kare bum ye joron dinko kon yoke ite na muru ite na tar no la yay no wala sak même fam mo fon ko di mo be kraf ko jamme fura muruna hada mari jumal hakilo ba fato fala ya fu ko be jamme na tin dilale ay muruna na si gambia kono atari imafu ko ngamuru ndinam pour la mo tara bulola ana siwna la mo tara jamme bulola damma wote la mo tara bulola ana siwna hana kana keno nyande taraje wala nyanda ka jamme la ngata nga sindi comme bi ay indi num melta wala nyimmo melta ni melketa la birata mu fira wonalti gambe la fira wona kanin la fira wona be alo ko jamme mo wolti par mu ate fana mo mel use melketa la hamans nolti wol bi nyaabal wol lebe diamka jamme fana na wol sita nyama fana si ay ata sainka o ko la keno bula kana abulo la siwna hana teola ngata nga sindi pudar bundu ni fitiro dum danga lambo fa wodi mo ko na nya karaja mo mel fa nya anya kareji akuwe du nyoto anya e ma wala nyanda ka jamme la barka fu gon ka jamme murundi nanne koko ha bari jawara muta mo si jawara ni jamme la ko jawara ni jamme la wo mu neni rolti mole mel yalo na mole mel independent ni angalel bulu UK bulu o mole neni rolti ka jamme ni jawara la tilimbaliya membe keri ka fo la nyama matero ni kanon tawol be kodon Fatih Haidara Allah ko mon nyaada seku Allah ko wol be laaren ko barinde fana la jeroto nyimmo falal iniya jambe be inyana ke be kitindle yeta ye soro yanne ni be soro na momro ne sanji keme yanno dile yanno le klabu jawta be ni doku jaw because masakunda buruka itena da semboto ye nya kati ni molla immo so kanyi mol muta pour que kitinde alata kayra kala banko kan wato amin ni ko yadra because of nin mol ye molla moldel fatle mbaliya kam ye musol le kenta yandi ye ke woldel musul tayandi ye dingol fan tayandi aliyati mode banna gambia banko kan so ni atra ko masakunda be sirna mason ko mol muda pour que kitindi katonya tiyola tonya dira ala so masakunda buruka burku de yakada banko menka ala te kayra kala je because of ye siwlo tonya la kan membe kere ka fon nyama anna ter kanu tawlam de bachago membe kere ka fon nyama anyway defana na opinion mende ni mo la ko la do ni jonkul mi yalan ko bi wala bi naka kana diam wala tiadan fo jallo ko domba okay ñun ben kan fo ko tunya fo le iman tunya fo kan because daga ñun moy juna rumos to fofo na la ni dul so jero dul la rumos la jongulas fam folo e bi ke forcer ila ñim batilon yalan ko e bi ka mo forcer ke sa maje because mena gada freedom of bi yeto ani yaji me ka dala sécurité on di na dem ko di nem furo ani moto freedom on e be fe akala ndam la banko ñinka e be tiga banko ñinka o dama ke do nyina mol be la cegende ya fula fo mol ke suude mol ko ko karam mo fala lati so nimbi ikana ta to nya dingirato e ko to nya fo e bolle be fo nya fo ko to nya fo e bolla e man do to nya fo kan so kuma la suude kan ya jamene nyimolo ani be ka nyantale ay momo du nyina lam dron ay amari trato le because eko ga shinya kile amankanya aga fulani amankanya sabanya amankanya fo mi si ada shinya tandi ibaki ga fo go ha nka kala kero ngola kana lo ko ngo ha ino ibenne ne kanne hano be no iman kasi haje iman to nyafo so ni mimbi je
ya jemme adam baro nano akidni nana kana akidni nyin ka jabira kan nyami ngal no ko ganan ko fana be lamo kan kam yang ko la nyin tonya bu wona le to mando ba te ko basake mi si fele so ni dola president ko ya jemme ha ada fengela la ba am fengata there's no problem but I gambe di won la fa I gambe di won la mantora I wandi bango di won fana dul mantora so kamala e bajale ko ganan ko fana president nen kana di won fana simbata la ko faje ko ya jemme no ya samba kitola ay kitio face minati na ila bango di won fa so ni dola bango di won la fa man dola nyado gobul fenti bar bango dol mi ala ngo yolla mol fa gambe je wala president ni la bango mol ba jala ko wo ko nyim fa ko nyi folo na ko ida ako nyi fa da bondi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ko min be gere admin du gare na ta si ni diliti noje ni min be implanté tek yani min be keri ka fo nyala min be keri mo be ten du ngaje na weekend ko ndo me gira pa mo jam ba fo min be kera fo nyala ni prend market damari ko ndo market min bo ko dala hay sanji monni after sanji 25 years ala ko wona lo wallahi halala dim kan dum butum badi ngolo katabe diare mimbe kerina groupe oto be nyintembo binto katabe diare nje bake andum bela filale ali kachani continue fo janni wato ben sola damena alse o kacha continue bari be kachani janne alse kacha continue nin ala sonda sama nin nata mbe folola la kachale la no folo bondi isaje ko nsita labang programme nyim famana so wala o kamara do badi ngolo ngamobe tendo ngamobe jay sako mine yaro ko era contribution of kinan through the mimbe caring platform on WhatsApp ngal tendo ngal jay butum mbe mora hakilo bulanda wonne talo du kale alinkane bondi social media to alnge mutam famaro buru bayda netalo alhalu jawyata bakele andunde da haydara ko kuke aya kentolle anda fatan tolle la kuwala wala sainte femo fenkela mbe transmission o murundi la Gambia dami yaron ko se Umar Fofana bije bayde wato tata bake afana nin modol se dunyola Gambia anin diaspora pour nyin camera murmini yaron ko nyanta kumandiro kala so anna tere kanun telon jam ma famara anga tere jam pamo boja min yaron ko wonde buru programme di money transfer wala o kamara don ngal tendu ngal jayi allo Cheikh Omar allo Mr. Bojang ko Cheikh Omar bismillah budini mo se ko nyola telephone wala fannala mbe fanan konton naji fam do ko betiyata abaraka bake Mr. Bojang nge jayi nge tendu bake butum bidum mbe mol hako danal ko Mr. Bojang to lajang samabe nakan dun tondang be siare bakele wayatinna mbe lamoydal hakko dan bakele kaje ko biten sotlano telephone la fannala baltumando sama fanambe fero be kala linga play somanda se katoke saje molse hakko fananta butum mobe dawda rek ngamol be jay ngal tentu